терапии ран, наблюдение и лечение больных с сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью, уход до и после хирургического вмешательства. Наши специалисты владеют методиками восстановления ходьбы, самообслуживания, речи, глотания, коррекции нарушений психики. Мы предоставляем услуги адаптивной и лечебной физкультуры, массажа, логопедии, нейропсихологии. Наши специалисты проводят подбор, настройку и обучение эксплуатации инвалидной техники и специальных реабилитационных тренажеров. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому нашему пациенту, и мы говорим по-русски. Профессионально, доступно и удобно. Звоните 503-261-71-21, 503-261-71-21. В эфире важные новости этого часа. Радио Славик Фэмили теперь на волне 1040 АМ. Качество лучше, музыки и передач больше. Работаем без перерывов и выходных на 1040 АМ. Внимание! Редакция медиахолдинга «Славик Фэмили» не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Думаєте об автомобілі Toyota? А ребята із Community Bank пропонує безплатні персональні рахунки з мінімум $100 балансом і електронним місячним стейтмент. Ми пропонуємо доступні бізнесові рахунки з мерчант-сервісом. Якщо ви володієте бізнесом чи хочете починати бізнес, ми готові вирішувати ваші бізнесові потреби. Дзвоніть вже сьогодні. 971-221-6450. Завітайте до нас за адресою 10401 North East Holsey, Портленд, Орегон. Веб-сторінка riverviewbank.com. Equal Opportunity Lender. Застрахований by FDIC. So in a few seconds. Вітаємо вас всіх в ранковому ефірі. Як ми вам обіцяли, ми сьогодні будемо мати дуже важливого гостя. Сьогодні в студії ми маємо Jaime Herrera Beutler. Вона є congresswoman. І декілька слів хочу розказати про Jaime Herrera Beutler. Вона американський політик, яка є congresswoman. Вона є в Конгресі і представляє вона 3-й Congressional District, 3-й округ в Конгресі. А цей округ територіально є південь штату Вашингтон, Кларк Каунті і решта території. Хочу сказати, що Jaime Herrera Beutler є в Конгресі з 2011 року. Вона вже 11 років конгресменка. До того вона була членом Сенату в штаті Вашингтон з 2007 до 2011 року. Вона закінчила університет штату Вашингтон у 2004 році. І вона є в 3-му поколінні іммігрантка і мати 3 дітей. Good morning, Jaime. Thank you for, I know you're super busy person, but you today was us here in this studio. Good morning. Thank you for coming. It's an honor to be here. Thank you so much for having me. And today, before I from Ukrainian community of Southwest Washington, I really want to start this program with a big appreciation to you because you really stood up behind Ukrainian community from the first day of Russian invasion of Ukraine. And we were able in very short period of time to be in your office and you stand up for Ukrainian community and not only in your district because we appreciate your big role and you're a member of Ukrainian caucus in US Congress and you participate and you really participate in many laws to help Ukraine happen. Thank you very much. And I'm going to do that in Ukrainian as well. Okay. Ми сьогодні дуже вдячні нашій конгресмен Jaime Herrera Beutler, тому що з перших днів війни ми, жителі Кларк Каунті, півдня штату Вашингтон, в дуже короткий період часу, як тільки війна почалася, вже зустрічалися в офісі з Jaime. І Jaime дуже допомагала нам, українській громаді, в тому числі з гуманітарною допомогою України. І Jaime так само в американському конгресі приймала участь в розробці і прийнятті багатьох законів для допомоги українському народі. І сьогодні велика подяка йде до Jaime Herrera Beutler за ту роботу, яка вона робить для української громади і для українців, які є в Україні.
So today we want to start, if you could share, because you've been doing a lot to help Ukrainian community here locally with humanitarian help, and at the same time to help Ukraine on a level as you, a congresswoman. If you could step in and tell us in detail what you've been doing. Absolutely. Let me start by saying Slava Ukraini. Героям слава. Thank you. It's an honor to be here, to be with you. Thank you for having me. I do, in my district, there are many folks from Ukraine, first generation. They're important parts of our community. So I was always aware of certain needs, but obviously when Russia invaded Ukraine, and we knew that Russia was taking some of these actions. Я буду перекладати. Джемі знає, що в її окрузі є дуже багато вихідців з України. Десятки тисяч людей живуть в її окрузі. І коли Росія вторглася в Україну, розпочала війну, вона зрозуміла, що вона повинна робити ще більше для української громади і для України, як вона робила до цього. So we started taking steps like voting for sanctions, knowing that Russia was moving towards invasion, but we wanted to deter. And then obviously supporting and affirming support for NATO, taking some of those high-level steps to signal to other countries that America is paying attention and. Значить, як Джемі, як член Конгресу, як конгресвумен починала роботу з іншими конгресменами. Все почалося з того, як почалася війна. Перше, над чим почали працювати, це над введенням санкцій. Потім інші країни почали долучатися до американських санкцій для того, щоб протистояти Росії. So I voted to, sanction Nord Stream 2. I voted to pull America off of the Russian energy independence. Значить, Джемі голосувала за закони проти Nord Stream 2. Це трубопровод, який йде з Росії, будується до Німеччини. І так само Джемі голосувала за санкції, які би вплинули на російський енергетичний ринок. But when the invasion happened, I've also voted to put a couple different times in March and then in May, $14 billion and then $40 billion worth of security assistance to get to freedom fighters in Ukraine. Значить, коли війна відбулася, тут в березні місяці Джемі була одна з перших, яка брала участь в розробці закону і голосувала за допомогу Україні $13,5 мільярдів, і потім в травні був прийнятий ленд-ліз $40 мільярдів для того, щоб допомогти людям там в Україні і економічно, і з військовим забезпеченням. And at the request of some of the Ukrainians in my district, that was when I joined the Ukrainian caucus. They said, this is one way for you to learn and understand what's happening. And it's been a great, it's bipartisan, Republicans and Democrats, but it's mostly people who are focused on how do we get the U.S. Congress to support Ukrainians in their effort to fight back against Putin. Після того, як члени української громади в окрузі Джаймі Геррера Беутлер звернулися до неї, і я був один з них, Джеймі дуже швидко приєдналася до Ukrainian Caucus. Це така група конгресменів в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Там є і демократи, і республіканці, які підтримують Україну, і їхній головний фокус буде підтримати Україну і в боротьбі проти агресії і Україну як державу. And I would be remiss if I didn't mention that I am one of the 900 or so who have been sanctioned by Russia. Not that I was planning to go to Russia anytime soon. Apparently, I made the list. Я думаю, що Джемі каже, що вона Badge of honor. Так, вона дуже горда з того, що за ту роботу, яку вона робить, Російська Федерація її поклала до листу санкцій, і вона одна з 900 людей в Сполучених Штатах Америки, які проти Росії, і Путін, і влада Путіна зробила її на тому листі, що вона є в санкціях, не може приїжджати в Росію, нічого не може робити. Вона сьогодні каже, я дуже горда, що так зі мною зробили. And we Ukrainian community are so proud of you to have you, being a part of sanctions. So if I can so call you a personal enemy of Putin, am I right? Enemy of his state, yeah. Так, yeah, enemy of the state. Absolutely. So this is big for us. That's why you are here. Thank you very much for that. Так що
що, if you may continue, please. Yeah, absolutely. So in the beginning, it was mostly focused on how do we get and continue to get security assistance, military assistance, and some of that's through funding. I serve on the Appropriations Committee in Congress, so that's kind of what we've been focused on. As an office now, I'm kind of turning my attention to how do we help. Значить, в тій ролі в Конгресі, як congresswoman Джеймі Геррера Батлер брала і бере участь в різних заходах для підготовки допомоги Україні, і так само на рівні її district. Go ahead. So now we want to make sure that people who are refugees or people who have come here on visas, that we can help them get processed or help them get through and get basically authority to work while they're here. That's really where we're turning our attention. Ви знаєте, я звернувся до Джеймі Геррера Батлер, так само, як багато людей з її дистрикт, і сьогодні ми вирішили дати питання. До мене сотні людей дзвонять, пишуть, приходять і кажуть, з початку війни приїхало дуже багато біженців в Україну, вони стикаються з тою проблемою, що номер соціального страхування і дозвіл на роботу для них затягується, це бере певний час, і Джеймі Геррера Батлер одна з тих, що вона зараз працює, щоб прискорити видачу нашим людям, які є біженці з України, які приїхали після 24 лютого, після початку війни, приїхали в Сполучені Штати, щоб прискорити їм видачу номера соціального страхування і дозвіл на роботі, тому що ми знаємо, що люди з України дуже працьовиті і вони хочуть працювати в Сполучених Штатах Америки. Making sure that, so right now there's a process. So if people are listening or watching and they're having a problem, they're not getting a response from the government, the U.S. government, as they're trying to set up these applications, and you're in Southwest Washington, call my office. We want to help. Якщо ви приїхали і ви є в Кларк-Каунті, в Вашингтоні, на півдні штату Вашингтон, якщо ви маєте проблеми з тим, що затримується ваш номер соціального страхування, затримується дозвіл на роботу, будь ласка, звертайтеся в мій офіс, ми будемо вам допомагати, щоб прискорити ці процеси. And what would be a phone number? 360 609 609 He's about to give you my cell phone, which won't work. Джемі тільки що вона хотіла сказати свій мобільний телефон. I would get overwhelmed. Але вона каже, ви би так мені багато дзвонили, щоб я просто всім вам не могла зробити. Тому вона зараз каже телефон свого офісу. 360 695 695 6292. 6292. If you could repeat that one more time, please. 360 360 695 695 6292. 92. Будь ласка, дзвоніть цей офіс, і офіс, якщо ви живете в Кларк-Каунті, в штаті Вашингтон, офіс конгресменки Джеймі Геррера Батлер буде вам допомагати для того, щоб прискорити видачу вам номера соціального страхування і дозволу на роботі. And if you could really tell, we just talked before this radio program about need of employees here. And this is critical because we have, if I'm not mistaken from listening radio, about 11 million positions open in US. Yes. So, and this is so important. There are millions of vacant working positions in the United States. This is a problem for our economy right now. Та більша проблема для американської економії. Зараз є дуже мільйони відкритих позицій, і нам треба працівники для цих позицій. І є десятки тисяч українців, які приїхали з Сполучених Штатах. І ми хочемо допомогти їм прискорити видачу номерів соціального страхування і дозволу на роботу. And at the same time, we have refugees, about 71,000 have entered the U.S. 71 тисяча українців, біженців вже є в Сполучених Штатах. And about 1,400 are applying a day. 1400 людей подають аплікації для отримання номера соціального страхування і дозволу на роботу. For basically 2-year, they're called parole, 2-year like refugee status. На це є про тих, хто тут буде 2 роки на статусі біженця. And they want to work. I don't have to tell this community that. І вони всі хочуть працювати. Джеймі знає, що українці, вони не хочуть мати ніяку соціальну допомогу. Вони хочуть іти, і вони хочуть працювати. So we want to get this called, there's a form for it, but we want to get them their employment authorization documents. Ми хочемо їм допомогти отримати дозвіл на роботу.
So at the same time as working to sustain themselves, they can also help the U.S. economy. While we have this shortage, it's a good time to marry those two needs. І тут будуть поєднані дві проблеми. Американській економіці треба працівники, і людям треба робота. And so my goal is to shorten the time it takes for them to get those employment authorization documents. І завдання офісу Джеймі Геррера, і її завдання є допомогти цим людям для того, щоб вони отримали дозвіл на роботу, для того, щоб вони могли як можна швидше працювати. So that they can provide for themselves and their families, these refugees, while also contribute to the American economy. Тому, будь ласка, дзвоните на той телефон, який вам сказали, і ми будемо вам допомагати, щоб прискорити, отримати дозвіл на роботу і номер соціального страхування. So I also want to bring up that we briefly talk to you in your office that you're looking forward on visiting Ukraine in nearest future. You're working on that. You will announce when you're going to be doing that, and possibly members of Ukrainian community from Clark County may join you on that trip. And we also discuss the fact that you want to stop in the hard-hit areas of Ukraine, Irpin and Bucha. And on my end, I want to appreciate Pam because I reach out to Pam, one of your office staff, and we also asking for some help, especially in the city of Irpin. There is a university which was hard hit by war, which was bombed and burned, and we're working with your office on helping that. And if we're going to be in Ukraine, we're really going to stop at that university, see their needs, and try to help them. Значить, я сказав, що Джеймі Геррера Батлер працює над тим, щоб вона приїхала в Україну в найближчий час, і вона хоче в найближчий час відвідати Україну, в тому числі ті міста, які були найбільше пошкоджені, Буча і Ірпінь. Я особисто звернувся до ПЕМ, до її представника офісу, і до Джеймі, тому що в Ірпіні є університет, який зазнав дуже багатьох руйнувань. Ми обов'язково приїдемо в цей університет, тому що ми хочемо допомагати відновити цей університет, тому що студенти повинні мати можливість вчитися, і ми збираємося в найближчий час відвідати Ірпінь і відвідати Бучу, обов'язково Україну. Thank you for that as well. So all people in Ukraine would be people who are from Ukraine and people who in Ukraine, they listen us. So both people are from different countries are listening, and we would be welcoming you to Ukraine, and thank you for really stepping us. You really, like Ukrainian community of Clark County, we really feel like we have a big support with you being very energetic, very helpful, member of Ukrainian caucus, and like member of Ukrainian community. We're in Washington, D.C., and they were so delighted that in very short period of time, so I made a phone call to Pam and say, hey, Pam, you know, we have Ukrainian community members, pastors of different churches, like head of Ukrainian organization in Washington, D.C., and we were able to meet you in a couple hours. And thank you for that. I also would tell that in Ukrainian. Я хочу подякувати Джеймі Геррера Батлер, що вона, як congresswoman, дуже допомагає українській громаді, і з нею дуже легко зв'язатися. Представники української громади декілька місяців тому були в столиці Сполучених Штатів Америки, Вашингтон, Ді.Сі. Я зв'язався з її працівницею по телефону, сказав, наша українська громада є в Вашингтон, Ді.Сі, хочемо зустрітися. Ця зустріч відбулася буквально за 2 години, і в Сполучених Штатах Америки дуже легко працювати з конгресменами, з членами Конгресу, і Джеймі Геррера Батлер є дуже добрим зразком цього, тому що коли я сьогодні прийшов в студію, я запитав Джеймі, чи як тебе називати, чи називати пані Батлер, пані конгресмен, а вона сказала, ні, мене можна називати по імені, і я зараз це перекладу по-англійськи. So I brought up to radio listeners, video listeners, just before we entered the studio, I asked you a question, how I should call you, you know, Congresswoman Butler or Ms. Butler, but you came out, no, call me Jamie. Yeah. This is how we appreciate you, your office, and you being a Congresswoman, because really we have a great cooperation. Your office and you is so easy to reach, and whatever we ask you was very easy to get that, and you are really helping us. So, and we really appreciate you, and I want to also tell that you are mom of 3 kids, and Джеймі так само мати 3 дітей.
and I'm a father of 3 kids as well. So we have big families, and Jaime Herrera Beutler is a big supporter of conservative values, of churches, of big families, and we really see a difference when we cross in bridge into Clark County. So that's why we want you be as much as possible into politics, because we really appreciate your leadership, and we need more leaders like you. And we know that a lot of people from Seattle would be watching us as well. And if you could tell about election in Seattle and yes. Go ahead. We have an election coming up, the 8th congressional district. And this is our opportunity to flip that seat. Reagan Dunn is the candidate that I think is going to take that seat. And we need to flip it because we need more balance. Portland is a good example of what happens when there's one party control. It's not good what's happened in Portland. And we want to protect Southwest Washington. I want to see Washington State go in the right direction. You mentioned when I'm going to translate that. Джемі сьогодні привела приклад того, що в Сіетлі, в Кін-Каунті, в 8-му окрузі будуть вибори, і там буде вибиратися містер Рейган Данн. І ми хочемо, щоб так само республіканська партія отримала так само це крісло в Конгресі. І ми знаємо, що велика українська громада живе в місті Сіетл, і нас слухають, і нас дивляться в місті Сіетл. Долучайтеся на підтримку Рейган Данн в 8-му окрузі, і тому що ми повинні зберігати консервативні цінності, і ми бачимо різницю між Кларк Каунті в штаті Вашингтон і між містом Портландом, де немає консервативних цінностей, і ми бачимо, що консервативні цінності працюють в Кларк Каунті, Вашингтон, поки ми маємо таких лідерів, як Jaime Herrera Beutler, вона є республіканка, і ми бачимо, що нам потрібно більше таких лідерів, і тому українська громада завжди голосувала і буде голосувати за Jaime Herrera Beutler, тому що вона в дійсності та людина, яка допомагає і українській громаді, і допомагає Україні. So I'm going to bring that to you in English. So I mentioned to our radio listeners and to our video, because we have a lot of people who watching us online and who would be watching us online, we really see difference Portland and Clark County. That's why I ask people who are in Seattle area, who would be voting in Seattle area, to vote for conservative values, to vote for Reagan Duncan in 8th congressional district, because he is one of Republican, and he stands for conservative values, like you stand for conservative values in Clark County, and we really see Clark County thriving. And I just been to economic forum probably months ago of Clark County, and there were statistics brought that about 8,000 or 9,000 move out from Multnomah County to Clark County, because more and more people move in there, and they also would be voting for you because they really see difference, political difference and leadership difference. And thank you for that, because you just do an amazing job. I know that it's difficult because I brought up that you're a mom of 3 kids, and you really have a lot to sacrifice between family and politics, but you stand for other families. Oh, and I want my kids and my grandkids to be able to grow up and thrive in a free America in Southwest Washington. So it's worth it to me to do this job. And I get inspired. So I was thinking, everybody's seen the pictures of the grandmothers who had to take up arms to protect their families in Ukraine against Russia. They're an inspiration to me. Let me translate that. Джемі каже, ви знаєте, я бачила фотографії бабусь, які взяли зброю в руки, і вони борються за волю України. Вони борються за демократичні цінності, за вільну Україну. І вони для мене герої. А в тій ролі, в якій я є, як congresswoman, як член Конгресу, я роблю все для того, щоб зберігати демократію, для того, щоб мої діти і ваші діти, які живуть в Кларк Каунті, в штаті Вашингтон, могли мати демократію, могли мати волю, і вони могли процвітати. What a great closing remark for this radio program. Thank you very much. I brought that for our radio listeners. And thank you very much. Thank you for your time. I know that you're super, super busy, but as a member of Ukrainian community, I really want to thank you for your great job that you're doing for us.
we really feel that we are taken care in the Clark County. And we pray for you, we pray for your family, we pray for your strengths, and we support you and many blessings for you. And thank you for helping Ukraine. And really big thank to your office, which is amazing to work with, easy to reach, always getting answers. I really appreciate you. Wish you the best day today and many great days. And thank you very much. And thank you to office. Thank you. Blessings. Thanks for having me. Джеймі Геррера Батлер, дякую вам всім за те, що ви нас слухали, за те, що ви дивилися. Джеймі Геррера Батлер працює для того, щоб вам допомогти. Ви отримали телефон. Якщо ви є біженці, маєте проблеми з неотриманням Social Security чи з дозволу на роботу, вам були названі телефони, по яких ви можете передзвонити. Вам будуть допомагати представники офісу нашої congresswoman Jaime Herrera Beutler. And thank you very much. Thank you. Внимание! Редакция медиахолдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Riverview Community Bank пропонує безплатні персональні рахунки з мінімум $100 балансом і електронним місячним стейтмент. Ми пропонуємо доступні бізнесові рахунки з мерчант-сервісом. Якщо ви володієте бізнесом чи хочете починати бізнес, ми готові вирішувати ваші бізнесові потреби. Дзвоніть вже сьогодні. 971-221-6450. Завітайте до нас за адресою 10401 North East Halsey, Портленд, Орегон. Веб-сторінка riverviewbank.com. Equal Opportunity Lender. Застрахований by FDIC. Вітаю! Мрієте про власний автомобіль? Тоді вам просто необхідно звернутися до Gresham Ford, бо саме тут і саме для вас без проблем підберуть позашляховик, трак або ж навіть мінівен за найкращою ціною. Повірте, ви можете довірити нам свою мрію. І будьте певні, Gresham Ford ділер утілить її у життя, підібравши для вас потрібний автомобіль за найкращою ціною. Навіть якщо Gresham Ford не має його в наявності, ми знайдемо його саме для вас. Не знаєте, до кого звернутися? Записуйте контакти. Ігор Смолянський, 503-665-0101. Ви можете зателефонувати Ігору вже сьогодні або ж написати за адресою igor@greshamford.com. Найкращі умови, найліпші фахівці, найтепліше спілкування, ніби ти у колі старих друзів чи в гостях у родини. Решту деталей ви знайдете на сайті www.greshamford.com. Окрім того, Gresham Ford є соціально відповідальним бізнесом. Наш здобуток – це люди. Люди, які проводять бізнес в Gresham Ford Dealer. Вони вже зробили багато і роблять ще більше для громадян як у Портленді, так и в Украине. Я Дэрин Харт. Сделай свой бизнес успешней. Телефон рекламного отдела медиацентра Slavic Family 971 238 46 87. 971 238 46 87. Медиацентр Slavic Family напоминает, из-за сложившейся в мире ситуации с коронавирусом, не забывайте следить за своим здоровьем. Часто и тщательно мойте руки. Старайтесь не трогать глаза, нос и рот. Избегайте больших скоплений людей и тесного контакта. Держите дистанцию.